Трам-парам, парам-парам, трам-парам, парам-парам, трам-парам, парам-парам, трам-парам. Да, блин. Кик, что ж такое? Кик, каждый раз, когда он научится запоминать, что я хочу, чтобы звук был отключен в предпросмотре. Трам-парам. Ладушки. Всем хорошего вторника, а я продолжаю играть в Final Fantasy. Вы понимаете, что за синие квесты? Это те, которые не сюжетные, но открывают механики, или там данжи и тому подобное, то бишь. Вот это MSQ квест. Главный сюжет. Сейчас выйдем на улицу, покажу другие. По-любому здесь где-нибудь есть синьки квест. Начну с того, что завершу уже начатые синие квесты. У меня есть несколько, которые надо просто сдать. Так что с них начну. Там куча у меня квестиков, которые... О! Вот синий квест, допустим. Парам-парам-пам. Что ты от меня хочешь? Оу, Nidhogg's Rage. Greetings, Maiha. I am ever glad to see you pass through the seventh heavens with purposeful stride. Only one of my more persistent patrons will be gladder still. Oh, on. I've been requested to direct you into his presence at your earliest convenience. If you have a moment to spare from Saving Realm, pray rescue my establishment from the piteous mewling of a story-starved minstrel. Опять ты. Опять ты. Ну ладно. Это что, блин, такое? Ты что, пытался написать конскрипт того, что я говорил? Вард. Так, я могу удалить это сообщение? О, я могу его закрепить. Шикарно. А, я знаю, что сделаю. Так. Пум-пум. Готовенько. Ты это, не балуй, Вард. Maiha, how have subsided on the scraps of the travels, all but wasting away whilst I awaited the full repairs that only you can provide. They say you brought an end to a 1,000-year war. That the great worm Nidhogg shall no more darken the skies of Ishgard. But the dragon's son must have a final verse. I beg of you, feed me every morsel. I shall devour every sight, every sound, every blow that you landed upon his scaly hide. Okay. Он сейчас петь начнет. Давай без пения, а? What glorious fare! Brother Sarian's brother, a fallen companion saved. I am revived and restored, and my fingers ache to strum the score. О нет, он будет петь. Почему тут не озвучено, а? Eternal is a dragon's woe, unceasing doth his anguish flow. Yet for walls of Ishgard hide, Yen's ballad did graceful ally. Eternal is the dragon's rage, dread Nidhogg so wrath did span an age.
Yet by his hated brother's eye did light quill shade and vengeance lie. Okay. What say you? Does your blood not go weaken at the tales retailing? One might accuse the language of being overly flowery, but epic deeds demand epic depictions. Do you not agree? Ba-da-ba. It has rage now available. Круто. Круто, круто, круто. Первый синий квест завершен. Меня интересуют другие синие квесты, а конкретно... Здесь вот в даровании выше дали были квестики. Синенькие. Новые. Много появилось, как только я закончил часть пост Хамсворда. Нет, стоп, здесь ли это вообще было? О, не, это в Ишгарде было. И что здесь, или она... И что не здесь? Значит, и что должна быть у Мастера Матоя. Ну-ка, посмотрим, что у вас за квестики. Здравствуйте. A striking opportunity. Acceptus. Good, I know you. You're one of them half-adventurers that roam about picking fights with gods and every bugger else. Well met, well met. Ah, but you're just one of them. Packer, right? Christ killer, am I right? Hell's for all I know. Might be you're the one would do the work while the others sharing the credit. Da. Now, killer. Don't take it personally or nothing. But I've seen it before. When it's all blood and shite and explosions, it can be hard to tell if you're pulling your weight. That's why I've been training up in a stone sky sea. Don't let me daft name fool you. Boisterous bruiser. Okay. It's a proper training ground where fighting folk like me and you can go to refine our killing prowess. If you've never been, go and look for the goodly feller out past the back bridge. He'll tell you the rest. You want to get it? Okay. Типа какая-то арена тренировочная? Или что это? Там мои... Кажется, я где-то здесь могу призвать свою... Да, вот она. Нет, стоп, здесь же был колокольчик. Нет? Да, есть. Прям на него смотрю, не вижу. Прям на него навел мышку и не видел его. А, что-то продалось. Что я могу продать из того, что у меня есть? У меня куча рыбы. Ну, вот эти штуки стоят. Только хорошего качества. 500. $635. Окей. Ну ладно.
А, это эликсир, неважно. По 1000 стоит, жесть. А, хаитер я могу продать вообще? Могу. Ой, не хаитер, Экордиал. Его продать не могу. Окей. Это я крафтил. Если мне, конечно, не изменяет память. 66. 1700. Ой, я здесь их могу купить за 3 с чем-то тысячи. Так, ваша цена не изменилась? 1382. Ту-ду-ду. Квест, попытка продать всю красочку. Она неплохо-то не заработала, наверное. Сколько штуки 3 продал за 10 тысяч. А цена такая высокая была, потому что они были необходимы для выполнения Fashion Report недельного. Сколько там? 799, окей. Окей, моя рыба самая дешевая. Что же ее никто не покупает? Покупали же. И тут рыбу брали по 25 тысяч. Так, 1 час. 1 час там. Сегодня стрим будет не очень длинный, потому что у меня дела в второй половине дня. Где-то вот здесь вот квестик был. Вот он. Очень-очень далеко. Запрятанный тут. Что ты такое? О, это Мугл. Мугловские квесты. Замер Мугл. Воу. The Fires of Som-Al. How are you, Майха? Aren't you? I found your last Koopa. Да я тебя нашел. Vidafnir asked me to come find you, and I've been searching high and low and near and far. Koopa, do you know how difficult it is to look for someone while trying to stay unseen yourself? Well, I never mind about that now. There are more important things to worry about, Koopa. Vidafnir was very... Vidafnir was very insistent that I hurry you back to the Som-Al summit as soon as possible, so, no, on your way, Koopa. Right, well, that's, my job done. I'll go on ahead and let Vidafnir know you're coming. See you later, Koopa. See you there. Questus acceptus. Okay. Теперь что вот это за квестик? Let me Google that. Google? Now, here's the adventure I was looking for. I've got a job that needs doing, and something tells me you'd be the best one to do it. Now, stop me if I got this wrong, but a little bird told me that you've been in and out of Great Google Library, and that a walking, talking broom of all things showed you the way. Да, было дело. Well, I suppose the letter hits neither here nor there. Long story short, a certain personage has something they want from that library. A hefty leather-bound tome, to be exact. And they tasked me with finding the right woman to retrieve it.
There is just one rob. Seems some headless interloper, mind you. I'm not looking to point fingers here. Let the door to the forbidden vaults wide open, allowing what seemed like every void scent and insourceable abomination in the Encyclopedia Orzia to saunter right in. A right mess, I'm sure you agree. Fortunately, this strapping lass standing in front of me knows the place all like a back of her hand. I just need you to make like your broom friend. Sweep out the nasties and retrieve the tome for my client. Simple enough, right? I'll meet you there. Okay. Это все хард-данжи, новые данжи и все такое. Окей. Стоп, сколько я квестов могу держать одновременно? Не то. Джей. 30. Окей. Стоп, а 16 это что? Левые квесты. Окей, не важно. Они не важны. Па-па-ра-пам. Па-ра. Па-па-ра-пам. Па-ра-пам-пам-пам. Да, вот последний синенький. Привет, последний синенький. Shock. Is a Uplander seeing this? Giant of iron rising from river. Y'shtola and Sid leave to learn more. But I'm not back yet. Great is a polite of a gooby flock. Giant is too big. Can squash little shire flat. Where are Uplanders? Calm yourselves, Slowfix. Oh! Y'shtola? Hi, Maiha. 'Tis well you are here. For our need is dire. A colossal of steam and steel has risen from Thaliak. It is no mere forgotten contrivance of Charlian. The resultant etherical disturbance confirms that it is a primal, and it was summoned amidst the ruin left for the river to reclaim. For mercy, it stopped dead no sooner than had broken the water's surface. But so long as it remains in our realm, it may spring to life again at any moment. Yes, but what does Uplander find near Idleshire? Is a wilderness still heavy with ether? Nay, the ether grows perilously thin, and more swiftly than I could have imagined. Oh, он высасывает энергию. Он становится сильней. Логично. That primal is a bleeding the land dry. Should it be suffered to continue, this entire region will become a barren waste in a matter of moons. No. Folk has only just found home after long wandering. Elshar will not fall. Slowfix will not allow it. And now we will. And nor will we. I have already spoken with Alfino, and he concurs that the Signs of the Sun's Dawn must do all in our power to eliminate the threat. Yet given its size, I deem it's wise to attack from two fronts. Our first and most obvious recourse is to keep our foe in check with blade and magic, much as we have done with other such adversaries. Second, I propose that we attempt to cut off the flow of ether which sustains it, maybe by physically separating the primal from the land. Типа, заставить его парить как?
If you are to be rid of the Colossus, I think the latter could course more promising, and mean to enlist Master Matoya's aid to pursue it. Yet such things take time. Thus, I have asked Master Garland to remain here and keep watch over our foe. Given its apparently mechanical nature, his expertise could prove invaluable to you. To you, I say, for would leave the fate of Idleshar in your hands, class. Through the primal chance to steer error my return, you are to join Seed in repelling it. An unviable task, but one for which you are significantly qualified. Ну да, мы кучу их завалили уже, не знаю, штук. Ну, больше 10 точно раз. Мы прям завалили. Может, уже 15. Rest assured, I do not mean to linger with Master Matoya any longer than necessary. The moment we find a solution, I shall make haste to rejoin you here. Well done. Let us be about our duties. I will leave you to discuss strategies with Seed. Okay. Bactris is keeper of knowledge for Idleshar. Can say where Seed has gone. Uplander should start with the Bactrix. Okay. Okay. Так, где ты, Бакрикс? О, вы все тут. Класс, как удобно. Это вроде последний синьки костик здесь, да? Есть еще Arms Wide Open, но это для крафтера. Сорт. Goodly Adventurer. Ну, здравствуй, Goodly Adventurer. You there, good madam. You look like you enjoy bathing in the blood of your enemies. Have you perchance heard about Stone Sky Sea? You see, as part of the initiative to reduce the number of disputes, the Adventurers Guild has been forced to arbitrate between members who accuse their comrades of not contributing sufficiently to Let me try again. She who fights with strength and of stone unyielding, breathes deep of a boundless sky, and embraces serenity of rolling sea. Against her none can stand. Sorry, that's the Norman fellow told me to say. I don't quite understand it myself. Domon? Yukiri? Myself. But he seemed to think it was all very clever. Right, so in essence, we've got these ridiculous contraptions that you attack in whatever matter you deem fit. Each is supposedly tailored to the strength of some legendary beast or being some madman decided to challenge once upon a time. Speaking of which, I believe one should be dropping in right about now. Stone, sky, sea.
Кто это все организовал? Что? Вау, просто манекен для избиения. Apparently, the first time they dropped one of those was an accident. The trainees all loved it so much they started doing it all the time though. Right, so. Each is tailored to the strength of a legendary fiend, the idea being that if you can defeat the dummy, you can defeat the fiend. In principle, that is. Dummies don't hit back after all. But who gives a fig about any of that, eh? I nearly forgot the best spot. It's free! Что это, тренировка для боссов? Stone Sky Sea now accessible. In our house to Stone Sky Sea. This training ground can be accessed by speaking with the girl adventurer outside Idleshire. Я заинтригован. Fight! Давайте посмотрим, давайте попробуем, что это такое. Оу. На карбон планету. Ау, я должен за определенное время убить. Окей. У меня 2 минуты 30 секунд. Ну, я думаю, справимся. Вероятность того, что справимся, не нулевая. Давай, перезаряжайся быстрее. Минуту 40. Должны успеть. Давай. Половина готова. Блин, у меня лимит брейка нету, жалко. Я так понимаю, другие испытания отличаются тем, что они привязаны к определенному боссу, и там появляются, типа, ну, те же атаки АОЕшные, которые у босса. «30 секунд, не успею. Не успею. Нет, не успею, 18%. Nope. 14 секунд. Не успею! Не успею! 10%. 10%.
еще раз попробовать. Файт. По-любому здесь есть какие-нибудь награды. По-любому. Давай, давай, давай. 3 минуты, чтобы его завалить. Пока что все идет отлично. Мы уже сняли ему почти 20%. 15, 16. Я, по идее, должен больше его завалить. Потому что у меня топовая снаряга. Так что если я не могу его завалить, это проблема не в снаряге, проблема во мне. Блин, задерживаюсь. Половина времени прошла, я на 52%. Понимаю, тут нужно идеально свою ротацию сделать, чтобы успешно его завалить. Опять 30%. 30% 30 секунд. Блин, не та. Окей, теперь у меня есть шанс. Теперь у меня есть шанс. Уже лучше, 9%. Ай, давай. 3, 2, 1. Блин, на 5% застрял. Окей. Окей, ну это реально. Это реально. Тю-рю-тю-рю-тю. Так, к этому доступ я получил. О, да, тут же еще синий квест. Я про него забыл. Вот этот вот. Что-то там про сокровища вроде. Ну, ясно дело, в данж. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, здравствуй. Десид. RusStarik is keeper of knowledge and data. What does a Plunderer want to learn about? Plunderer comes in search of Sinies. Да. Я нашел Сида. My thanks for sharing your knowledge, Bakrix. These Illuminati are indeed most hostile. Illuminati?
Я думал, мы иллюминаты. Hi, my old friend. You haven't seen Штола, have you? Встречались мы. Drained of all ether in a matter of mere moons? 7 hells. How much power does that thing need? Too much, plainly. Well, it sounds as if we have an honest dismantling job on our hands. From the Bakris has been telling me the Illuminati are the most likely culprits. They have the knowledge to summon a primal, and the requisite short-sightedness not to think better of it. Fanatical captures their philosophy nicely, I think. Their goal being nothing less than sole ownership of all the world's technology. Needless to say, they are more than willing to kill anyone who stands between them and what they want. Ну, тогда расскажите им про Шарли, надо они отправятся туда. Тогда не будет нашей проблемой. Quite now they managed to coax a primal into the hulk of Charlian defense mechanism. I don't know, but it looks like they make themselves a tiny little fortress inside the Colossus. We'll need to contend with them if we to disable the thing. As for the task itself, simply destroying whatever serves as its engine should do the trick. Assuming it is in fact mechanical. But before all that, we'll need to find a way in, though yet another bloody barrier. Barrier is not new. It was up 3 years ago after ground made shiver shakes. Urin was freed from a riverbed then. Round rocks was there, saw with own 2 eyes. Round rocks? Sorry, who is? Daughter of Slowfix. Round rocks loves junk more than all other gobies. Was collecting then. And is playing now. Look. Shiny junk and sparkly rocks. Betty Bobs and Willy Cogs. I'm sorry for interrupting, Round Rocks, but I need to ask you a question. When the ground shook 3 years ago, did something come bobbling up to the river's surface? Bobbing? Nothing bobbing, silly uplander. Ground made shiver quakes. One giant of woolly cogs stood, and then a magic wall come up to. Okay. So it wasn't the tremor that freed the Colossus, it was the Colossus which caused the tremor. And we're absolutely certain you saw it rose from the waters. Young one. Yeah. 7 hells. I think someone tried and failed to summon it 3 years ago. But was the Illuminati or... Brayflux. Brayflux comes to trade Donk Flaps, Uplander. Ah! Just a goblin. Snowflakes tells me you has a resident expert on the Illuminati. Pardon me a moment while I consult with my fellow Uplander. Maiha, it may... if I may make a suggestion, I'll speak with the Brayfox and learn what I can of our opponents. In the meantime, should investigate the Colossus itself. Biggs and Wedge are near where it hand-leaded on the shore of Tholiac. Join them and see if you can find the way inside the machine. Oh, and good luck with the barrier. Спасибо.
ты кто? Ты кто такая? Эй. Погнали. У-у-у. Привет. Ага. Фонарика ни у кого нет. Шик. А что насчет этого острова? Нет, ничего. Кажется, я нашел вход. Дида. What the places? Giant of battle is holding fast to land. It's now fixes selling red bricks to keep eye on big hand. Рука, правда, огромная. Red bricks. Давно не виделись. Maiha, come to see the Colossus, eh? The chief says us all looking for a way in. Of course, there is a bleeding barrier around the thing. Another one. Luckily for us, when the big feller came down, its hand grabbed onto the shore here, punching a hole in its defenses and leaving that round portal there unprotected. Only trouble is, it's locked and doesn't seem to have a key. For want of a better idea, Wedge is listening into Illuminati link pearl communications in hopes they mention the trick to open it. There's only one signal coming from inside the giant, and it's always the same pattern. I'm certain it's a code. The Illuminati always use coded messages. From what I hear, they developed a special kind of crystal specifically for transmitting link pearl waveforms. If we could get our hands on one, the chief's decoding machine here should theoretically be able to use it to untangle the meaning. Okay. Quite where we'd find such a crystal is another matter. There's a plenty now around rocks. She makes a great collection of junk and things. Maybe skipping crystal at short shop. Wouldn't that be a stroke of luck? And it just so happens I've been working on a means to identifying the crystal in question. Here, Maiha, take this. 3J7001B. Sprinkle that powder over its so-called collection and look for anything that glimmers. It should contain the material we need. You may have to borrow one of Round Rock's treasures, but I'm sure she won't mind you if you tell it's for a good cause. Okay. Если что, я просто куплю ее. I designed G37110B
precisely for the moment like this. I do hope it works. I almost neglected to mention. If you sprinkle it on something and it starts to smoke, run away. I don't expect it will, though. Just, keep that in mind, alright? Okay. Сейчас взорвем ее коллекцию. Ох, она будет рада. С другой стороны, если ей нравится собирать всякое барахло и увеличивать свою коллекцию, если мы взорвем ее коллекцию, это разбросает ее коллекцию по округе. Следовательно, она сможет заново собирать свою коллекцию. Не помню, почему я тебя не могу атаковать. Зонник, уберись. А, потому что я не в бою был. Типа. Защищайте меня! Насколько ж сильнее атака, усиленная Бахамутом. Она, в общем-то, и неудивительно. Я могу их вылечить? Нет. Окей. Значит, их придется защищать по старинке. Я так понимаю, это ограниченная по времени вещь. Нет, они уничтожили одну. Окей. О, ну заново началось. Не, ну его. О, нет, стоп, это другое. Нет, это другое. Просто пока не занимаются теми, я разбираюсь с этим.
Да, он моя главная цель, окей. Судя по прогрессу при нанесении урона, он моя главная цель. Остальные так мелочи. Ауч. Дыщ. Это все здоровье, что я восстановил. Вау. Давай. Готов. Шик. Так. Так, у меня есть получше хилки. Ты сколько восстанавливаешь? Это что вообще за бутылка? А, это вот эта бутылка, да? Да. 840. Это раз в 5 минут. 5 минут, 5 минут, 5 минут. Да, вот так вот. Порошочек. Сейчас бадабум. Among the jumble of bits and bobs, you spy a friendly glimmering stone. What is the blender doing? Sneaky taker. Treasure belongs to Round Rocks. A blender needs it for giant of whirlicocks, but glowstone is the most favoritist treasure of Round Rocks. Alright. But a blender must promise to bring it back. Round Rocks is getting very angry. Okay. Мы его не вернем. Мы его не вернем. Да теперь наш камень, не только наш. I might have no birds, I see. I have no reason. Tell me, did the 37001B reveal anything? Thank you. And I have my word that I'll give this back to Ronox when we finish with it. Now, let's take a listen to what the Illuminati are really saying. Ah, goodness. All that infernal beeping is gone. Now it's a message clear as day. Let's see. Today's schedule for Gordias. Registration at 7th bell. Stop. Lose the coral cubs at 3rd bell. Stop. Rest and recuperation at 2nd bell. Repeat. Today's schedule for Gordias. Carol Lawson? But I'm sure that was the only message. This has to be some sort of jest. Don't be daft, Wedge. It's just another code. You need the proper crystal and the proper knowledge to understand it. Ah, bleeding Illuminati. Should have known that it shouldn't be so easy. Quite a conundrum you have here. But it's your lucky day. I'll crack the code, assuming we can come to a little arrangement. Кто ты? I'm a treasure hunter by trade, and there's a certain something I want inside the giant. I help you get inside, you help me get out with it. A fair deal now? The name is Mide.
by the way? Mid? Mid? Буду звать тебя Mid. Ah, charmed, I'm sure. You are aware that the interior is almost certainly swarming with Illuminati, yes? Why do you think I came to you? Well, why do you think I came to you? That is strength in numbers, friend. Best we join forces, eh? Now, the word you intercepted are largely gibberish, but paired with the numbers, well, you'll see. 7 stop 3 stop 2, wasn't it? You, the big one. See the pipes atop the hatch? Those aren't to be a valve up there with a hand wheel. Imagine it's a clock and try turning it right to 7, then to 3, then back to 2. Okay. We did it! We did it! Привет, Сид. Где твоя Нэнси? Я выгляжу так, будто меня прислала сюда Святая Инквизиция. So, the Illuminati have been announcing the way to enter the Colossus all alone. Strange. Well done for cracking the code, anyway. And less success, sadly. I'm afraid Brefax knows a little more than we do about the Illuminati's plan, or the Primal. Come. Things aren't as bad as all of that. We've figured a way inside the machine. We'll just have to learn about it as we go. It's only a massive mammoth, after all. Stopping it should be as simple as destroying its core. If we send it in a suitable, intrepid team of surveyors, I don't see why we can't trace the machine's power back to the source via the struts and piping. And I know just the woman to lead the party. What say you, Maiha? Uh-huh. And what of me, pray tell? I opened the way for this grand expedition of yours. Surely that's earned me a place in your little band to hunt for my treasure. You did as you promised, and you may do as you will now, but only so long as your treasure hunt doesn't endanger the mission. I'd join you if I could, but there's something I need to see to first. I'll leave Biggs and Wedge here in case of emergencies. Good luck, my friend. Я так понимаю, это рейд или данж. Типа что-то по типу Бахамута. You now have access to the Feast of the Father. Our goddess can be accessed via the entrance in the Magic's Quarter. And you needn't worry about unduly about me. Once I have what I'm searching for, I'll leave. Simple as that. Что ж тебе надо, Мид? I'll keep checking Illuminati communications. If there's any chance, you'll be the first to know. If there's anything we can do to help, you need but ask.
Dead of Battle is holding okay, fast alarm. Da. Alexander, the Feast of the Father. Join. Окей, пока мы ждем это. Окей, это. Пойдем с штолой поболтаем. Большая штука. Я думал, это его нога, это оказывается рука. Я думал, это что-то по типу робо-паука, оказывается, нет. Это типа тело, это типа плечо, это рука. То уж эта штука еще больше, чем я предполагал. На всякий случай ввысь была бы больше, чем я предполагал. Ничто, лапты. Ah, there you are. To see a woman who doesn't shy away from a challenge. You'll see a sturdy-looking door just ahead. And to your left, that'd be the entrance to the Forbidden Walls. This is as far as I can take you. It's in my contract, you see. Anyhow, my client and I are both counting on you to retrieve that dome. Wash your back in there. And try to keep it down. It's a library after all. Okay. Readable library hard. Класс. Это задание мы тогда сразу скрываем. Не, мы туда портнемся, ну его. Так, это с Видофнир поболтать. Тут нету синьких квестов. Еще. Нету. Ну и славно. Well, it's about time. Vidofnir has been waiting for you, and it's hardly a good idea to keep a dragon waiting. Kupo. Thou hast discharged thy duty admirably, child of Mugmor. And greetings to thee, warrior of warriors. Thou dost have my gratitude for thy hasty arrival. I have beat thee hands to some to aid in the quieting of these sacred grounds. When Nidhogg did met his end, his minions quit the slopes of the mountain, and its once tranquil passage have become a home to all manners of beastly intruders. And worse, the fires of the core of some rage and swell as it roiled by some unwelcome parasite. The spirits of our fallen will find no rest until this disturbance is calmed. Thus would I have thee descend onto the mountain's depth and sweep clean Solm Al's stony halls. Would that I could perform the deed myself. Alas, my girth prevents. She's thick! My girth prevents a ready passage through the caverns leading unto the mountain's molten heart. Wilt thou accept the charge I lay upon thee? Thou art generous of spirit, child of man. Know that I shall not sit idly by you, whilst you toiled tossed within. There's a winged nuisance whose screeches rend the air above the summit will soon learn of my
I sincerely hope Idafnir never thinks of me as a nuisance. Anyway, good luck to in the Maiha. Some are now available. Прячем и тебя. Вот так вот. The Feast of Father. Ну-ка, пока я здесь с муглами поболтаю. Они же по-любому должны быть племенем, с которым можно поднимать репутацию. Но я не вижу здесь повторяющих заданий, не вижу синего задания. Зато я вижу вот это. Уи! Лучший маунт. Паркур. Not job. Мог-маг. Окей. Ха. Странно. Я был уверен, что они племя. Ну ладно. Нет так нет. Так, ну здесь больше синьких заданий нету. Проверим здесь. Я знаю, в Ранил и Делшайра еще одно есть. Опа. А, да, это Quartaste, это для повышения с Ваth отношений. Окей. А над стеной я могу пролететь? Нет. Нет, нет. Жалко. Тут то есть синенькое заданница. Вот оно. Там что-то про сокровище говорилось. Плюс тут вот еще 2 задания от метелочек, за которые мне, скорее всего, дастся пэт метелочка. Это, кажется, самый первый пэт, который дается. Лягух мне нравится. Indeed, there is no end to the tasks that are doing rabbit. И в комментарии есть. Я этого не знал. Освободим инвентарь.
Мне эта рыба не нужна. Жалко, уровень не повышается. Нужна более высокоуровневая рыба. Потому что я кроме этого песка и кристаллов с них ничего не получаю. О, неважно, наживку получил. Притом наживку нужную для рыбалки. Океанской, что хорошо. Краб. Да, только песок и водные кристаллы. Вот из чего на самом деле состоит рыба. Немножко песка, немножко воды. Получил рыбу. 3. Аж 3. Это делаю в основном ради водных кристаллов. Потому что они мне когда-нибудь понадобятся. У меня их уже 369. Найс. Было. Наверное, зря это. Может, я какую-нибудь чертовски дорогую рыбеху сейчас разберу. Но сомневаюсь, что такие существуют, особенно учитывая, что это изначальный маршрут рыбалки. Типа две зоны рыбалки существуют. Есть маршруты, которые проходят по Realm Reborn и Heavensward. А есть те, которые еще затрагивают Stormblood. Насколько я знаю. Смею предположить, в тех маршрутах рыбка получше. Славно, освободили немного места. Вот это продать все. Окей, кто ты? Treasure Hunter. Так понимаю, это данж откроется, который там. What? There's one behind me, isn't there? No? Thanks to God. I've done enough running for one day. Those goddamn beasts came out of nowhere. It's a wonder we made it out alive. Мы? Тут одна. But we can't just leave the treasure there. You look like the sort that's used to risking a life and limb. Would be as you could help us clear a way through those Setkin that damn near made a meal of us. We see that it was worth your while, of course. If you're interested, let my friend Sony know. He would be somewhere near the entrance to Saint Monocle's Arboretum. Well, I reckon it's safe to go back to Idleshire and look for a few more hands. We need as much help as we can get. Hope to see you at the Arboretum. Okay. И да, это вот этот вот данжи, который здесь под деревом. Я был прав. Йоу, привет. You're here to help with the Setkin infesting Seedkin. Infesting the Arboretum? That's the gods. We've not the number to venture into there ourselves.
They used to research plant life from every corner of the realm here, you know? Because with no one look after it, it's all gotten a bit overgrown. Usually places like these are more trouble than they're worth. But if the parchment we found anything to go by, there's something in there in these ruins that could benefit everyone in the little shire for generations to come. A proper, priceless treasure. And it goes without saying that a site as old as this is sure to be stuffed with all sorts of precious relics, which should be welcome to keep if you help beat a path for us. We'll follow behind you once it's safe and see if we can't find what we're looking for. Okay, Saint Monocle Arbiter now available. Cool. Круто. Это несложный данж, поэтому почему бы нет? Так, плюс я могу сдать 2 заданица. Ну окей, они оба в Ланорсии. Окей, один из них в Лимасламинсе вообще идеально. Тот телепорт дешевый. Это где? Это верхние палубы. Где-то здесь. О, он на краю здесь стоял балкона. Я помню. Я помню тебя. Good to see you back in one piece. And with Mesberd's coffer, no less. Let's have a look at it then. Держи. It looks still intact, and there is no sign it's been tampered with. You did good, Venture. She will be right pleased. And indeed he is. I knew that you wouldn't disappoint me, my friend. You have my gratitude. Now, you're curious as to the contents, I do not doubt, having risked life and limb to retrieve the coffer. You're more than earning to the right to that knowledge. The coffer holds the secrets to Mistbird's identity. Madison, is it not? This mask, my friend, has been worn by all the individuals who had borne the name Mistbird. Aye, Mistbird was not one man but many. For generations, both name and mask have been entire by this deemed worthy, and so the legend continued. But now that legend will come to an end, for the last, Mistbird has found a new purpose in life. One woman and her dream of a brighter future for Limsalaminsa. As you know, ours is a nation found by pirates. It's an Laminsian blood to desire to be his own master, to reject authority and take what he wants. Some among us believe that piracy is a time-honored tradition, but so long as we cling to the tradition, we will never know lasting prosperity. There were the woman's words. The Mistbird saw wisdom in them. He swore to do
all in his power to make her dream reality. In the future, she envisioned there is no place for pirate kinds but in the tales of fish wives. And so Misber has chosen to consign himself and his predecessors to the pages of history. Aww. This mask symbolizes an obsolete way of life. Yet it is not without power. Should it fall into the wrong hands, another Misber will rise. Hot-blooded Laminsian will gather to his dread banner, and piracy will continue. The mask will never see the light of day again. On this day, the pirate king Misber draws his last breath. А можно мне эту маску? Dunstan, I trust you know what to do. Aye, chief. Given a bit of time, the rumor of treasure will fade, just like the mist clearing. Попросили бы меня переплавить. Я могу это переплавить. Еще задание. Storming the Hall. Well, who's back to Limsa? Me and the chief were just looking about you and the wench, you know. Come to think of it, wait here. I'll go and get him. It's his resting day, but he wanted to speak with you. Something about Hullbreaker. Почему наоборот не пришли к нему? Glad to see you back, Maiha. Every time I hear your name, I'm reminded of how you helped me salvage that coffer from Helbig's Isle. You did me a great favor, lass. Though the rumor of Misbert's treasure soon died down, I could abide the thought of having the Har picked apart by vultures. So I petitioned the Admiral to sanction the establishment of a camp on the island for the purpose of hosting training exercises. I reasoned that the place was remote enough to give our recruits a proper taste of combat. But truth be told, with all the administrative duties asked of them these days, I am more worried about our finest going soft. Sparring with your comrades might keep the rust from our blades, but it won't stop it going dull. That being the case, I thought I might ask for your help in a little sharpening exercise. Remind them what it feels like to be in a real fight. The chief was hoping you might run the Maelstrom's training grounds and give our elites a good going over. Nothing too rough, like just a few missing teeth and odd cracked ribs, savvy? Assuming you're willing to come and find me at the Marabi dry docks, and you're ready, and I'll arrange passage to Hullbreaker for you and your mates. Okay? Yes. Yes. Я получил 2000 гил, я потратил 200 гил. Entrance. This skiff is bound for Wolves Den. Are you here to join us?
Ever since we took control of that rock, it's been my job to keep an eye on the skies over the Kildalis. What the missing name of the Doxipole sweeps in? No one. There ain't no point waiting anchors, as you can see, an ilm off in front of your face. Long story short, I have to stay here and watch the weather. But I'll be listening out for word of how you got on. Thanks for agreeing to do this, by the way. Having a fabled hero like yourself to go through the same regiment as the infantrymen will do wonders for morale. And road, the weather seems to be having just now. So let me know when your crew's ready to be fed away. We'll get everything else in place in the meantime. Give them Storm's elites a bloody nose from me, okay? Okay. Так, теперь хард-версия этого даже теперь доступна. Commence. О, эй. Ну же, два человека. Один хиллер, один демагер. Себе предположить, это Александр, это... Это хвенсвордовский аналог Call of Bahamut. Calls of Bahamut. Была Rimborn. Классная машина. Фауст. Мы убиваем Фауста. Ты что такое? А давай не надо. Ау. Стормдол. Okay. Насколько я помню, эта аура это хил. Окей, Фауст мертв. Так. Веселый. Йоу. Музыка. Музыка в этой игре.
О, музыка. Oh yeah. О нет, что происходит? Со второй? Оно что, их тут производит, что ли, из ничего? Йоу. Yes. Прям Вархаммер какой-то. Hell yeah. Я думал, просто и быстро. Тю-дю. Даже кофр. Йоу, это все мне, что ли, упало? Мне нужны были эти штуки. Мне нужны были эти штуки. Это для медна. Я вообще не знаю ничего, что производится из них. Окей. Никакой одежки не выпало. Прикольный сундучок. Expertly done adventure. Мид, привет. Оно танк. Well, what have we here? Привет. Sorry. Brother could not stay away. So many new treasures here. Treasures? Oh, you mean the odd bits and bobs. Well, little one, this machina are yours to take. And some of them are rather beautiful, I would admit. A platter can tell pretty machines from ugly, just like round rocks. No harm in adding one more to our company, is there? I'll keep an eye on her. Okay. Damn it. It was so... I was so sure. Uplanders are unwise to come, but most of all is treasure hunter. What she seeks is not here, not in all of Gorgias. Illuminati. Illuminati. Yep. Прикольная дверь. Плот-твист. Кошка заправляет тут всем. As I live and breathe. Quick thinks, all thoughts. Master of the Illuminati. Quick thinks, all thoughts.
Goobies are backstrapped with bomb dust. Uplander shoots everybody kabooms. Uplander ear catches Dawn Flaps of Master. Enigma Codex for plans making is gone. Illuminati are already undertaking Alexander Initiative. Foolish Gobi, secrets are kept silent. Tongue Flaps are never traded with outsiders. As quick things are not ordered so many times. Master forgive those making of empty head. Gobi did not think, please, Gobi. You will take any punishment, just not the worst one. Plus. Now. What? Uplander is shooting Goobies! And Webblers does not harm Uplanders. Blood! Uplander blood! For fallen Goobikin. I think now would be a good time to leave. Yep. Uplander, what is Enigma Codex treasure? Yes, and one. My treasure. Parkour! Забавно, пулю в лоб словила, продолжает стоять, даже не шелохнулся. Ну, стоять. Ну, стоять. А он стоять. Я преследую меня, он прям на таком же маунте. И... Не уйдешь. Врешь, не уйдешь. Знаешь, что из еды есть? Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Пусть меня вылечила. Блин. Стоять! Стоять! Да что ж такое? Стой, не двигайся. Собри.
Эй! What? 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 Что это было? Ну ладно. Ну и ладно. Просто дематериализовалась. Вернее, телепортировалась как этот. О, может потом я смогу телепортироваться как Эссены? О, прикольно. Пам. Пам-пам, парам-пам. Brendan House, face to face with the head of the Illuminati, eh? Sounds like you had quite an adventure. And this Alexander initiative has got me wondering, do you reckon it might be the giant's name? No sign of the core though, eh? Well, we'll just have to look further in. I'll let the chief know anyway. He'll be happy to hear Mead and Round Rocks are safe too. These two haven't stopped talking about machines since they got back. You can say I've ever thought of junk as pretty, but each to their own. Min is amazing. She can tell pretty junk from ugly almost as well as Round Rocks. Blin. This Woodley Cog Round Rocks finds 72 yalms north and west, and this one is 24 yalms south and east of Architector. Shiny, giant and sparkly rocks, bitty bobs and Woodley Cogs. My, but Round Rocks has a lot of treasures. Not many are of much use, but it's all lovely in there. They are all lovely in their own right. She has a fine eye. Speaking of which, do you recall me mentioning that she had described Quickthing's face? And how I assumed she must mean his mask. Well, the more I think about it, what she said, the more I think she really did mean his face. But how could she possibly tell? Patricia is still helping me to intercept Illuminati communications. He really isn't natural when it comes to codes. Truly, this goblin never ceases to amaze me. RusStarik is keeping off unknown and data. What does Uplander wants to learn? Okay. Steel and Steam. Ah, Imaiha, ready to have another go at finding the giant's core? Wedge, could you... Oi, Wedge, stop listening to that bloody link pearl. We barged through the Illuminati front door. They know we've broken their code. But I've just this moment intercepted a few communications. If you'll give me a moment to... There, it says, oh, death to planters, death to planters. I think we may have started a war. Oops. The Calf of the Father is now available. Also, the Calf of the Father, a girl said. Invest file, okay. The Calf of the Father. Да, это новые рейды. Шрек. Join us.
И пока мы ждем, как минимум 5 минут, я сделал небольшой перерыв. Схожу, заварю себе чай и вернусь. Скоро буду.
Парам-парам. Парам-парам. Вернулся. Окей, все еще ожидается. Все еще ожидается, значит, сдам другое задание. Это на Норсе. Шик. Потом Вэшгард. Там тоже была куча синеньких квестов. Пум-пум-пум. О, вот же ты. Here, have you swept the Sellsword out of the palace? Huh. That's a splendid lass. Oh, thanks to you for saving the Thornbees, honest. Allow me to add my thanks to this, to his miss. Have our gratitude on behalf of the Thornberries as well. I think they truly deserve succor. Can you imagine losing your entire being to hatred? Little wonder the Thornberries became monsters. Neither of us are strangers to hate. Growing more spiteful with each passing day is sadly the province of those who are shunned by all around them. Yep. Yet malice will turn us all to monsters. A Thornberry told me as much one day. It gave me pause to think of wandering for ages with a heart ruled by rancor. Rancor. The Thornbees have known more than their fair share of hard times. So from here on out, we want to make sure what they live stays a sanctuary. Okay, круто. Fortunately, all the adventurers like yourself about to knock invaders out, we won't have to fear for the Thornbees. Thornbees. Now, we're off for a right old reunion. Good fortune to you, friend. Покеда. И... еще денежки. Еще денежки, здесь у них квестов нету. И на другой стороне тоже нету. Шикарно. Значит, Foundation. Возвращаемся. И... Вернулись. Теперь вот эти два синих квеста. Это класс. Imperium Firmament. Maiha. I've been awaiting your return. You see, after you helped bring an end to the Dragonstone War, we have striven to rebuild the city. And thanks to the assistance of countless craftsmen, our effort to restore the firmament to its former glory are finally complete. In fact, House Dramael assembled a team of masons so skilled and efficient that they were able to finish the construction in an entirely new quarter. Its name is Imperium, and it was created to serve as a residential district for adventurers from across the realm. No amount of description can truly convey its splendor, so I have asked Themelin to escort you there, that you might see for yourselves. See him and in the broom when you have a moment. Okay. Что вот это за объявление? Doors the firmament. The notice reads, workers sought for the firmament reconstruction project. In smaller letters it continues. Let it be known that large-scale reconstruction work aimed to
at revitalizing the Holy See of Fishguard have been approved by the House of Lords and Commons. Selected as the principal site for the project is the Firmament District, which sustains extensive damage during the war. Willing and able hands are now sought to contribute to the reconstruction effort, regardless of birth and origin. From those skilled in gathering from the land to those adept in crafting with their hands. The project's need are great and diverse. Contributions will not go unrewarded. Interested parties are invited to present themselves in the firmament. According to the note, at the bottom of the notice, a man named Tamalin in the broom will show you to the district. Oh, то же самое. Эй. Сразу шикарная музыка, йоу! Погнали. Прикольные диски. Мне это напоминает Scorn и Dead Space. Кто видит противников? Паркур. Окей, значит, ту зону мы просто пробегаем. Эй, босяка. Крутой босяка или такой себе босяка? Центверм. Йоу, у них танки есть, ходячие. Они напоминают мне танки из Ghost in the Shell. Дыщ. Hell yeah. Давай ваш танк. Стоп, как это он на танке? Как это он на танке? Почему у меня танка нет? Дыщ.
Hell yeah, музыка. Упс, бомба. Упс. Я случайно отправил своего Ефрита к бомбе. А. Ищ. Опс, это бомба. Nope. Ну, довольно-таки долгая битва. Упс, не то. А тут у него танк, блин, я тоже хочу танк. О. Они все мертвы. Угу. Угу. Чу-ру-чу-ру-чу. Фрид. 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 Я не знаю, что это, я хочу все это. Все мое. Эй, новый камушек. Да, здесь больше ничего нет, больше ничего нет. A blender is amazing, a blender is strong. Stronger than 10 gobies. Их тут было штук 50, наверное. Ah, there you are, old friend. I was beginning to wonder if I would ever find you. Big's account left something to be desired, so I thought it'd be best to see the interior with my own eyes. Okay. Treasure hunter, through and through. Tell me, what exactly do you hope to find here? Ever heard of Enigma Codex? It's a book of ideas written some 100 years past. The life's work of one of the greatest technologists ever to draw breath. Within its pages are found myriads of wonders, from designs for machine that could operate ceaselessly for centuries, to novel ways to culturing cheese. Even a fragment of a book could bring a king's ransom. Almost remarkable of all other plans for the walking citadel, it was to be a beacon of a logic and reason for all the world. A walking citadel? Seven hells, we're standing in it, aren't we? The Illuminati's primal took its form from that idea. But I sense that none of this is news to you. You've read it, then. This Enigma Codex. Да? Oh. Стоп, если ты его читал, почему ты его ищешь? The design catered for every needful thing.
from warm beds to crops of grain. Its occupants would never have to leave, and all in a fortress on feet, impenetrable and ready to move at a moment's notice. The citadel was meant to bear the most brilliant scholars and artifacts of the age to all 4 continents of the world, that they might set about unraveling the mysteries of creation. And this utopia, this shining seat of erudition, was to be called Alexander. If Round Rocks lived in a walking castle, Round Rocks could collect treasure from everywhere. Indeed, you could, little one. And anything you found, be it junk, forgotten teachings, all those secrets, would be yours for the taking. What exactly would the Illuminati do with all this knowledge? They'd use it to take control, most likely. Create a world ruled by a few chosen scholars. Unless I'm mistaken. That's why the Illuminati exists. Bloody fanatics. Take a perfectly good idea and make it into an object of faith. What could possibly go wrong? I can well imagine how people who have spent decades carrying their homes on their backs might crave a home that could carry them. How such a place could seem like utopia. But we're not talking about a machine here, we're talking about a primal. And primals will be the death of us all. I trust you'll be ready when things come to a head, Imaiha. No, почему нет? Конечно. Utopia's happy place. But there's junk aplenty, Roblox is happy. But it's very happy place. Where is happy place of mead? Wherever he is. Ooh. Он? Он-то кто? О ком ты? О ком ты, Mid? I think Rundrock's pile of treasure may have grown a touch. Not that hasn't Not that that's any surprise. She goes hunting whenever she has a spare moment. A girl after my own heart. Sometimes Buckris is coming with Round Rocks or junk hunting. A plunder will come next time too. Вообще, почему бы и нет? Лут есть лут. Неважно в какой он форме. If my ears seem red, it's because Ishtola just called. Dear me. I didn't think she knew such language. I gather Matoya may not be the easiest of taskmasters. Not that I don't sympathize, of course. I wonder what she'd say if she had to work under the chief. Да-да-да, ты... Не-не-не. Да не буду читать. Не сейчас. This Enigma Codex sounds amazing. A walking citadel's one thing, but a self-sustaining walking citadel. Genius. It's just a pity the Illuminati had to go and make a bleeding primal out of it. From what I understand, this Alexander was active for no more than a few seconds. That's seconds. And it nigh drained the hinterlands of ether. Imagine what it'd do if it wandered the whole bleeding world. I don't think Round Rocks realized how much danger were in here. Too busy hunting for new treasures. Probably for the best, though, eh?
Миссион accomplished. Нужно открыть все эти. We got ourselves a problem, my hub. But don't worry. The chief has a plan. Speaking of whom, Chief, over here. All present and current, I see. Good. Something has been nagging at me for a while, Maiha, and I finally realized what it is. It concerns the communications wedge intercepted. So, we know that Illuminati have managed to establish a base inside the Colossus, meaning they must also have found a way to pierce the magic barrier. Assuming that's the case, what needs have they to use the only hedge which the barrier doesn't protect? And why go to the trouble of sending coded messages on how to unlock it? The answer: spies. I believe Illuminati have an agent outside the Colossus, most likely in Idleshire itself, who is using the hedge as a backdoor. Now this agent will know to break in their code, and that the hedge is certainly watched, so he won't have been able to use it for some time. As such, would doubtless be desperate to re-establish contact with the inside. And that's why I've cleared the area around the giant's hand. All we need to know is watch and wait, and follow whoever makes a dash for the hedge. Okay. Ooh. Chief! Read protocol from Redrix. He says, Brayflux went inside. But she can be... No, it must be an impersonator. Chief, whomever you met earlier was a spy. Quick! You've got to get after her. Oh, нет. Не упускает момента залутать что-нибудь. Молодцы. Уважаю. The arm of the father. Так, а что мне нужно? Мне кажется, здесь что-то с Александром связанное было, нет? Экстримы. Containment Bay P-26. Это я не знаю что. Rival Wings. Да, вот два Александра. The Burden of the Sun. The Breach of the Creator. Йоу. The Wall of Darkness. Можно Бахамут еще добавить в список дел. Ибо авось я хоть что-нибудь соберу отсюда. Хотя бы одну линию, чтобы какие-нибудь награды с этого получить, кстати. Complete. Миссии завершены. Вулда. Так, подберу отсюда. Добавить к этому... Что добавить к этому? Мистер Аджика, здравия. Аджика вкусная. Так, добавить к этому... Бахамут. Second column Бахамут, turn 2. И... 3-3. Вроде все. Вроде мне больше ничего не доступно из этого. Что это за Wondrous Tales? Это в Идешаре стоит Микота девочка и выдает вот эту книжечку с заданиями. И за выполнение вот этих заданий, которые длятся месяц, кажется, или там пару недель,
тебе дают штампы. Ну, они рандомно ставятся в эту вот полоску. Если собираешь одну линию, получаешь эти награды. Если 2 линии заполняешь, ну, по горизонтали, вертикали или диагонали, получаешь это. Если собираешь 9 штампов, получаешь еще вот это все. Типа недельный дели. Кажется, двухнедельный, либо месячный. Плюс ежедневный... А, нет. Which can be gathered over the next week's challenge. Окей, недельные все-таки. Странно, мне кажется, я на прошлой неделе начал это. Он во вторник обновляется. Окей. Да, видимо, это weekly. Притом, это вот, по сути, это 1 000 000 MGP, насколько я понимаю. 50 тысяч умножить на 20. Да? Да, это 1 000 000 MGP. 100 тысяч MGP, 30 тысяч MGP. А свитки используются для обмена у той же девочки на такие ништячки. Я не запустил join. Надо попробовать. У меня всякие декоративочки есть, типа... где это? Как этот? Как они называются? Типа шапка вот из этого гада. Другое. Ладно, сейчас закончу то, что здесь надо сделать. Вернусь туда и покажу, потому что я там в районе тусую. Что, сюжетку надоело проходить? Вау. Я не представляю. Я вот сейчас вот открываю, по сути, рейд Александра. Насколько я понимаю. И мне хочется обратно проходить основную сюжетку. Читать устал. Я не просто читаю, я все это зачитываю. Представь, каково мне. Притом с синими квестами еще больше зачитывания. Я сейчас только их и прохожу. Ну, на этом стриме, во всяком случае. Чаек. Чаек есть благо. Классный наряд. Эй, potato! Не, я синие читаю. Вау. Вау. Так, провалили. Да что ж такое, они провалили миссию. Окей, чего у нас не хватает? Давайте я вас переобучу. У нас силушки не хватает. Нет. У нас здоровицы не хватает. Окей, у нас не хватает здоровицы. Что тут больше всего? Значит, тут уклон... Стоп, почему у меня урон такой большой? Непорядок. Потому что все остальные слишком низких уровней. Вот почему. Почему-то квесты профессий вкатывают больше сюжетных. А в Realm Reborn я бы сказал, квесты профессии лучше, чем сюжетные. Ну, пока не доходишь до пост-ARR контента. Пью я, пью. Могу ли я 2 сквадрона отправить на миссии? У меня всего 1 медик, чего я? Ну что, так или иначе. Так, мне нужно здоровье самому поднять. Стоп, а насколько я не посмотрел? Ладно.
one of most common attributes will be kept. Окей. Окей, через час они должны вернуться с новыми статусами. Так. С этим мы закончили. Теперь обратно в Ишгард, чтобы закончить вот эти вот квестики, открывающие тоже какие-то механики. Блин, здесь еще 2 синих квеста. Их тут как грязи. Их тут как грязи. А, печеньки это не деньги. Блин, если бы печеньки были деньгами, у меня бы тогда они были бесконечные. Ох, я бы это зажил. Ну, здравствуй. Towards the firmament. Well met, friend. Answering the call of the firmament, are you? Wonderful, wonderful. Wait, I know you. Are you the savior of Ishgard? Are you saying that you would contribute to the reconstruction project? Yes, I'm ready and willing. А то все ремонтировать. I think that a fabled hero such as you would help to rebuild a city. We are grateful beyond words. There is just one drifting matter. Do you perchance possess a work permit? It is a requirement for non-Ashgardians, you see. Nope. Is that so? As I recall, you are a ward of House for Town. In that case, perhaps an exception can be made. Alas, I don't have the authority to make such a decision. Well, I do, and I believe the permit can be overlooked in your case. Lord Overseer, what you should grace us again? Ты кто? Ты откуда? Greetings, my friend. It has been quite a while indeed. I shouldn't be surprised if you haven't forgotten me. Franzel. Да, я тебя не помню. Sorry, but I'm drawing a blank. Будем честны. You needn't apologize. Fairly buried in snow of Skyfire logs, as I was. I had the precious little opportunity to return to Holy See. О, это чувак, который прятался в снегах, и мы его отправляли с него поиски, и типа спасли его. Мы ему что-то принесли, какую-то выпивку. Shall be my pleasure to reintroduce myself. I am Franzel, youngest son of the house Halinerde. You delivered me from a most dire predicament once upon a time. It feels like an age ago. Yet you and Lord Harchefant saved me from a heretic's fate. You had proven your worth to me then. Even so, a little did I expect that you would go on to save our entire nation. You are a hero to us all, and no amount of words would express my gratitude. No, only through action could I begin to repay the debt. Thus did I resolve to do my part for Ishgard, that I might honor those noble souls who risked their life and limb to protect the nation. Souls such as you and Lord Harchefant. Okay. And so, when our overseer was being sought for the restoration project,
I put forth my candidacy as the representative of my house. Our workshops and engineers could be put to good use, I reckoned. It was by no means unanimous, but the Fury saw fit to see me elected to their office. Honored am I for the opportunity to serve the nation and to redeem House Holenerte. It's a good name. Okay. Owing to the contribution of artisans hailing from far and wide, we have accomplished our goal of rebuilding the district. However, we are still short-handed in the area of administration, on account of which I have been performing such odd tasks as I could. Which is what brings me here today. As a matter of fact, I'm about to go and survey the citizens in order to learn what they envision for firmament. If you can spare a moment, might I have a pleasure of your company? Well traveled as you are, your opinion would be of great interest to me, and I believe folk would be more willing to share their thoughts with you. Okay. You have my gratitude. Without further ado then, let us take ourselves to the Jewels Cruiser. You are bound to find a diverse assortment of people here. Успел. Печеньки, это не... С какого левела вообще данжи открываются? Не помню, 18? Нет, 24, кажется. Выйду из игры, смотрю. Там первый вроде в гридании данж. Музыка в этом рейде. Блин, столько больших, красивых или понятных мне конструкций, а смысла никаких в этих разговорах, одна вода. Так, блин, это Ишгард. Они любят говорить вычурно. Обычненько. Еще один саммонер. Два саммонера. Hell yeah. Дыщ. Ха-ха. Простенький, но заводной. Эу. Стоп, мы круг сделали? Я хотел выбрать призывателя. Блин. Живая жидкость. Я не знаю, что это означает. Понятно, что это означает. Окей, синяя стрелочка над башкой, это ты помечен, на тебе появится плохое место. Это та же самая композиция.
У меня просто несколько фаз. О, 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 нет, 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 нет. Она тоже Котя. Великолепно, идеально. Коти-саммонеры, объединяйтесь. О, может мне это нацелить? Ну-ка, что теперь? Окей. Живой смерч. Почему нет? Окей, если еще не все. Что это за минус? Что это за минус в начале? Что он делает? О, я понял. Один помечается минусом, другой плюсом, и им надо подойти друг к другу. Ну-ка. Что это на меня наложили? Tactician damage taken is reduced. Nice, nice, nice. Мистер Мускул вернулся. Уделано. Просто упади. Ага. Па-дам. Да, они даже не тронули сундук. Вау. Что добавлено в мой журнал? Party members have yet to complete this duty. Second chance was added to your journal. Оу. Вот откуда они берутся. Типа, можно использовать эти очки для того, чтобы... Complete duty to incomplete when rendering the status of the...
Duty to complete. Же можно либо заменить здесь задание, либо переместить расположение здесь штампиков. На это тратятся очки, а чтобы восполнить их, нужно проходить задания с новыми игроками. Круто, круто, круто. Окей. Круто. Котик. Не, по-любому этот котик — это глава иллюминатов. По-любому. Gibby found it. Good. Known of a missing piece. No, known of missing piece with Illuminati. What? Gibby did well indeed. Oh, блин. Oh, блин. This is how you treat those who please you. Да ладно, что они принесли жертву своему отцу, этому Александру. Now is realm in chaos, broken machine with too many parts, but Illuminati plan need one thing, missing piece to bring world order. Give world harmony, make world perfect. And what of those who don't fit your vision of perfection? How many must die to pay for your utopia? Don't you see? You summoned a goddammit primal. It will devour the ether of every land you visit, until Hydaelyn and everything on it is dead. И каким образом это квест призывателя? Это не квест призывателя. Это квесты по открытию рейда Heavensward. Inside Fortress Illuminati, Chosen will live on. If inferior on outside die for the progress, so be it. This is the cost of seeking for knowledge. Hell style take you and your dumb seeking. Why Zaplanders find happiness in Illuminati rule? And why Zaplanders Utopia does not need. Вообще прикольно. Из этих квестов я понял, что эти губи, они не просто с большими рюкзаками таскают, они целый дом таскают у себя на спинах. Типа у них нету дома. Типа все, что у них нужно, у них все всегда с собой. Это круто. Они как Вассерман. Только целая раса-нация вассерманов. So, it's a bad die then. Huh. The whole concept is grotesque. Now, Sid. Like the rest of the ideas set out in the Enigma Codex, Alexander is wonderful in itself, perfect even. But in the rush to realize its ideas, even the best of us can be led astray. Я понимаю, что вся эта сюжетная ветка — это аналогия на коммунизм. Это забавно. Oh, so once upon a time, these Illuminati were steroid philosophers, philanthropists. Is that it? And it was only after they got their hands on your perfect Veladi Codex that they turned into vicious killers. Tell me, was there any passage in particular that convinced them to abandon their last shred of empathy? В смысле? Я что-то не улавливаю. Где здесь коммунизм?
Ну, даже не коммунизм, а радикального национализма. И в той или иной мере. Типа, как бы на практике некоторые радикальные национализмы на бумаге, ну, типа на бумаге они звучат хорошо. Допустим, коммунизм и социализм. На бумаге они прям идеальны. Но при попытке воплотить их в реальность, ты упираешься в то, что многие люди просто не подпадают под эту идеологию, и их либо устранять, либо, не знаю, порабощать. Либо люди, которые берут контроль над системой, изменяют ее под себя. Так или иначе, воплотить в жизнь, типа, идеализированную версию этих идей практически невозможно. Смею предположить, вообще невозможно. Ну ты, блин, коммунизм сравнил с национал-социализмом. I cannot break for the precise context of the codex. Not anymore. But I haven't forgotten everything I read. I think I can stop the core if you can get me close enough. You think you can? Oh, you know you can. And what of its location? It's somewhere in the trunk. How close we are to that, I can't say. Round rocks can say. 2 paces of round rocks are 1 yalm. So by count of Rolex, chest of Whirlicog giant is only little further. Ah, clever girl. We've been measuring how far we've come from the start. Блин, шикарно. Мы типа отправляемся на своего рода спелогическую экспедицию внутрь живой машины. И только один из нас додумался считать, насколько мы углубились. Я не удивлюсь, если еще никто, кроме нее, не запоминал, куда мы поворачивали. И каждый раз после завершения вот этой вылазки мы просто упекаемся в тупики на протяжении 50 часов, пытаясь выбраться отсюда. Ну или просто следуем за ней. Alright. I propose we withdraw for the time being. I don't know what will happen when we breach the core, but I do know that we'll be better equipped to deal with it if we will rested and ready for anything. Okay. Свалите отдохнуть. План хороший. All should be well enough. Не доверяю тебе. Тебе никогда... Ты совершенно новый персонаж. Ты еще о ком-то о нем говоришь. Типа, где-то твой дружок есть. Он где-то в Александре или Александр твой дружок? Я не знаю. Я не знаю, в чем, что намутит. If a planter comes back safe from the unmaking, Roundrocks will give 1 piece of secret treasure. Oh. Mead says she can dismantle the core, but it will be on hand too. Just in case. We need that extra sledgehammer like. Hey, пьян stuff. Здравия. Just you be careful, Imaiha. There is no telling what mechanical horrors are protecting the core. Hey, welcome to the kick. Hey, thank you. No one should have the power to choose
who lives and who dies. The idea is too vile, too insidious, to be left unchallenged. We have to act. If we don't, Alexander will awaken, and the Illuminati will be unstoppable. Make no mistake, Maiha. It's now or never. Okay. Questus completus. Так, мне хоть что-нибудь дали? О, рыба. Даже не приготовленная рыба. Кто тут бегает? Ты. А ну стой. А ну стой. Рейд. Бери печеньку. Славно. Славно. I'm just heading to sleep, but I saw online I was ready to do shit all the other day. I'm keeping you up all night. Keep you push your stats up for a while. Ah, thank you. Thank you. I think I have the knowledge required to shut down the giant's core. But if I'm to reach it, I'll need you to lend me your strength. What? Well, really, the Illuminati's latest message is well, let's just say it's unsuitable for polite company. I should be much obliged if you teach those privy-mouthed savages some manners, Maiha. Лучше, я тебя даже не вижу. Ладно, не видно его. The burden of the father. The burden. Стоп, оно мне не нужно для... Кажется, оно мне нужно. Burden of the Son. The burden of the Creator. Блин. То бишь, если так подумать... Если так подумать, то также будет Father, Son, Creator. То бишь в общей сложности... Сколько? 8... 12, может... 12-15 миссий. Йоу. Значит, погнали. Пока время есть, сгоняем в Мидлшайр. A great stream. Well, good night. Лучшая ящерка. Что я здесь хотел? Я хотел заглянуть вот сюда вот. А к тебе. У меня должно быть несколько скриптов. А конкретно скрипт. Сколько у меня их? 919. Довольно-таки много. Окей.
Оу, это было быстро. При том, то, что надо. Эй. Мой зонтик. Это, я понимаю, ядро. Это, я так понимаю, мы. Раз, два, три. Йоу. Трикоти. Трикоти, 2 аура. Оу. Отдельные ноги. Окей. Могу я травить ногу? Могу. Любопытно. И все-таки я не понимаю, каким образом танцор — это дальнобойный ДПС. Давай, давай. Hell yeah. Вторая нога. Что за линии? Что-то за линии были. Не знаю, что они делали. Отравим ногу. Перестань быть. Ох, вовремя не переключилась на Бахамута. Блин, у него ядро толстое. Так, повернись другими лапками к нам. Окей, неважно. Это нехорошая сетка. Ну, вроде все обошлось. Это мне не нравится. Ау! Минус я. Не зря она мне не нравилась. Ау! Наш единственный маг помер. Окей, окей. Help! Medic! Medic! Medic? Medic! Medic?
sins of the father. Вот это топор. Вот это топор, он в 2 раза больше, чем Лалафел. Само лезвие. Gorgeous complete. Yes. Интересно, что дальше? А, все свалили без меня. Я так понимаю, вот эти материалы никому не нужны. То бишь они, скорее всего, не для крафта, а для обмена. Иначе бы их собирали. Привет, ребят. We're here, and none other words to wear. So if you need another pair of hands, just say the word. So this is the heart of the machine, eh? I knew I shouldn't brought a bigger hammer. I should have brought a bigger hammer. Not that I'll be needing it, of course. Is that mid? Сейчас бам, для ядра машины используется какое-нибудь живое существо. Паркур. О, мы теперь все облучены, нам осталось жить неделю. Радиация. Yeah. Look. Они на самом деле хотели, чтобы мы открыли ядро. Greater unknowns in brain cases of unwise than quick things believed. Perhaps quick things judged too quickly. Perhaps Illuminati should study uplanders. Is it before Eyes of Gooby? Good. Do not fail. Illuminati have no use for fighting Goobies. End of Gooby's lone wandering is close. Куда он летел? Something isn't right. Something isn't right at all. The way Quick Things spoke. You'd think he had won. He didn't seem to bother. Oh, что если они использовали Праймала для питания машины? Ну ладно. He didn't seem to be bothered. That's for sure. Do you think he might have a plan for us to stop Alexander's call? Да. 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 What was it the chef said again about the Illuminati finding out what they needed to complete their plan? Something along the lines of missing piece, I thought. И они какой-то кусок нашли. И, видимо, про него сейчас говорили. Ну, он говорил. And what of Quick Things' honor guard? The two dolts who were ever at his side. Why aren't they here? The Illuminati must surely have known we were coming. What could be more important than protecting their leader?
You don't think he sent them to Adelshire, do you? While our backs were turned, like. That would be... Come on! Yep, что-то им оттуда надо. Прикольная штука. Я могу себе такую построить в саду? I think so would not give up so easily. We've got to go back to Adelshire. What do you do? What happened? Did the lookout see anything? A giant loses power, a plunder succeed. Never mind that, man. Did the Illuminati come? Is Adelshire safe? How does the plunder know? Yes, many Illuminati come to take stuff off Gooby Flock. Great was chaos, but suddenly Illuminati go and take only junk, not worthy Jolly Shine. They came barging in, ready to start a war, and then scarpered with a handful of bleeding junk? Hold on a minute. What were they last seen? Everything's near the short stop. Ooh. Round rocks, come on. Yep. У них теперь есть еще и заложник. Yeah. I'll go and find the chief. He'll know what to do. Completus. А, чай попытался меня убить. У него не получилось. Ха-ха-ха. Сержа, здравия с возвращением. Да мне было видно. Как дела, чего нового? Так, это не то. Ту-ту-ту, Empyrean Hard. Стоп. Еще работа Джуном. Успехов. Where the treasure shop for rocks? И остальные задания. Я что же, завершил Александра? Не может быть. Не может быть, что я завершил Александра. Может, я завершил контент Александра из Heavensward. The World of Darkness. World of Darkness, World of Darkness. The World of Darkness. The Weeping City of Moi. Это незнакомо мне. Этого нет доступа. Данжи 50-е, 51-й, 59-й.
Они все пройдены, окей. Ну, давай такой список сделаем. Окей. Окей. Теперь обратно в Ишгард. Дайте работу, пожалуйста. Знакомо. Стоп. Оу, у Return другая анимация использования. Блин. Значит, хоть я просто сделал, ну, воспользовался Return заклинанием. А я думал, у нее какая-то другая анимация телепортации вся. Ага. В 3 местах что-то делаю, но бесплатно. О, это самое паршивое. Понимаю, бесплатно пахать на себя. Но бесплатно пахать на кого-то это... Хотя бы опыт. Оплата опытом и оплата типа рекламой. Типа, эй, сделайте нам то-то, и мы расскажем о вас в наших соцсетях. Типа того. Это современное рабство. Не, ну, в случае с опытом зависит от работы. Там, да, иногда получение опыта стоит даже больше, чем тебе могли бы заплатить на этой изначальной работе. Ну, более ценно. Oh, my lady, you've graced us with your presence once more. Perchance you are in the interest of Imperium? If so, say no more. I shall escort you to there myself. And fear not. The Herald will surely be happy to answer any questions you may have. Okay. Вау! У них бассейн есть. Ну или открытые бани. Не знаю. Пойду на мишки посмотрю. Так, тут табличка есть. Йоу. 3 миллиона гил. Free companies. Available to private buyers. Selling via lottery. Current dispense 0. 24 числа заканчивается распродажа. Йоу. Красная отметка, я так понимаю, это под дом. Типа на красной отметке будет стоять дом. Что дорого, это недорого. О, нет, недорого. Я понимаю, что у меня всего лишь 500 000, но... Почему это дороже? You wish to deposit to enter the lottery for this lot or land. Available for... О, блин, Unsubmitted lottery entry may not be withdrawn.
can confirm lottery results by viewing spots during the results period. Unsuccessful entrants can receive a refund they deposit by answering accessing this placard during the result period. When relocating from an existing plot, in principle, approximately 50% of the value of the old plot will be refunded to you. Refund amount may not exceed the value of a new plot. Should you fail to claim your plot of land during this result period, despite having won the lottery, your claim will be forfeited and 50% goes to any annual refunds or given lottery period expire 19 days. Okay. You may not apply for another plot of land until all outstanding purposes are refunded. You might participate purchase land on behalf of the company days after joining. The company after entering the lottery, you will be unable to claim. Okay. Интересно. Сделал я тестовое в один стартап, сайтик. Но вроде там супер странный. Надо писать НДА и контракты, платят тебе шерби. И то не факт. В общем, фигня. Ну, смотри, фигня, может и не фигня, может взлетит. Вон, один мужик давным-давно решил, ну, взялся за работку и списать стенку в одной какой-то начинающей IT-компании. Просто нарисовать картиночку. Ему заплатили шерами компании, там, 200 акций или что-то такое. Неважно. И он стал мультимиллионером. Потому что эта компания была не Apple. Кажется, в Гугле он изрисовал. В общем, он продал свои акции потом. И сейчас просто колесит по миру, занимается всякой фигней. Красивенько. Okay. Прикольно. Ретейнеров можно вот так вот ставить, продавать что-то. Прям в открытую. Более закрытая сауна. Зайти же нельзя. Да, закрыто. Dragon's Rest Broken. Welcome, traveler. Enjoy your stay at Dragon's Rest. Но сюда же зайти нельзя. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну не хотелось. Ладушки, ты. Welcome to Imperium. As our restoration efforts progressed, they eventually expanded to include the construction of this little taste of heavens on earth. We're indebted to countless adventurers such as yourself who helped bring about the end of the Dragonstone War. And as thanks, we wish to provide a place for you to call home, here in Ishgard. Of course, we'll still require a nominal fee for any plots of land or apartments you purchased, but know that your guild will help us rebuild bigger and better than before.
If you would like to hear more, please speak with the resident caretaker for further assistance. Окей. Это мне вернуться. Но. А, где портал? Вот портал. Я хочу посмотреть, сколько стоит квартирка. Покупать я ее, естественно, не буду, но я хочу посмотреть, сколько она стоит. Или что-то там, неважно. Окей. Manor apartment merchant. Repair all. Спасибо. Welcome to Ingleside. Ingleside, да. Apartments. Whether you come with an eye to buy or simply a question to ask, my services are at your disposal. Very good, madam. Provide me the sum of 500,000 gil, and we shall make you the proud owner of a new apartment. Я могу купить квартирку. Йоу, я могу купить квартирку. А, да, есть какая-нибудь аренда у квартир? Features, personal apartment, vacating apartment, interior, some place in furniture, apartment, lighting. The sale of used furniture, chocobo stables. Available for... You must hold the rank of second lieutenant or above in one of the grand companies. In order to purchase an apartment, you must first complete the main scenario, Plotting of Peace. Okay. Второй лейтенант. А у меня какое звание? А, у меня второй лейтенант как раз, как удобно. Duty commence! The world of darkness. Ну и? Кто там сидит и читает какую-то катсценку? Торопитесь, читайте быстрее. А, провалилась. Привет, крыса. Светится желтый. Может, его перекрасить в зеленый, чтобы с лягушкой сочетался. Ну что ж такое? Меня тут не впускают. Нет. Какие-то две новые штуки. Майкросы здесь, майкросы здесь. Славно.
Дальше поднять камеру. Вот так вот. И... Погнали. Ау, мне недоступна. Недоступны способности. А самая крутая способность недоступна. Как же так? Горыныч. Почти. Йоу. Сколько эффектов. Сейчас ограничу число эффектов, а то слишком многовато. Должно быть здесь. Готово. То ничего не видно. Другое дело. Теперь эффектов вообще не видно. Успел. Видимо, эти кружки ничего не делают, раз на них никто не встает. А может и делают. Главное, чтобы наши медики были живы. Остальное мелочи. Ну уже, активируйся. И совсем чуть-чуть. 3%, 2, 1. Все. Куда дальше, туда? Ручки помогают понять, куда дальше двигаться. Чат. Чат.
Я проверял, в игре нету кентавров... маунтов кентавров. Окей, далековато было. Что дальше? О, Александр! Кстати, теперь я знаю, что это не просто какая-то бездна, это погибший мир. Что прикольно. Может, это вот он, кто знает. Мир, в котором баланс света и тьмы перевалил настолько в сторону тьмы, что ничего кроме тьмы не осталось. Все-таки интересно, это нормальные создания, те, что здесь жили, когда этот мир еще был нормальным? Или они так были изменены этим катаклизмом? Давай отравим себя. Не, я говорю, давай себя отравим. Далеко-то всех стою. Помирать так со всеми. Yep. Куда ты уходишь? Мне это не нравится. Мне это не нравится. Ну что за пятиголовый дракон? Гидра может. У гидры нет крыльев. У него тоже нет крыльев. Ну, может, оторвали. Может, у него были крылья. Плюс, в зависимости от описаний, некоторые гидры это... Они водные создания, а в некоторых описаниях это ящерицы. Так что, да? Не, ну слушай, он по-любому самопознает себя как пятиголовый дракон. Значит, он пятиголовый дракон. Все просто. Блин. Он разрастается, я не знал. Вернее, я знал, но я забыл. Где наши медики? Вот наши медики. Надо к ним поближе. А то больно. О, нет. Так, это, я так понимаю, тоже будет разрастаться. Окей. Уже не будет. Грид. Стоп, они вроде даже не разукрашиваемые. Они даже не разукрашиваемые. Прикольная тряпка. Кажется, у Орианджера такая была. Тут один такой шарик. Один. Так, мы... Альянс Б. Окей. Не наш танк. Это не в нашем альянсе. Окей, начинаем так начинаем. Блин.
Плюй меня уже. Плюнь. О, удачно. Finally. Не достаю. Ау. Эй. Молодцы. А первыми завалили, наверное. Не лучший альянс. Вот что. Result has increased power surge. Wildfire. Да, это славненький босс. Он бегает у себя по арене. Да блин. Ау, 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 ау. Эта штука там остается. Ауч. Медик! Медик? А, у нас один медик помер. Упс. Где наш другой медик? А, он уменьшен. Яс. Я забыл, что он кусаться умеет. О, да. Меня же убили. Дальше, подальше отойти. Его воскрешают. Больше убитых у нас нет. Окей, окей. Потому что я тоже могу воскресить в случае чего. На один помер. Стоп, это медик их помер. Ау, я не могу этим пользоваться в ослабленной цели. Окей. В ослабленном виде. Жалко. Сколько я еще буду ослаблен? Кажется, моя слабость уже прошла. Ва?
Окей. О, блин, ты... Cloud of Darkness. Ко всем тут встану. Еп, я помню это. Я помню эти лучики веселья. Спасибо, обойдусь. А ну иди сюда, иди сюда. Окей, его поймали. Так, славно. Это на их стороне. Пусть они занимаются этим. Отравим тебя. Все нормально, все обошлось. И оно сбежало. Твою налево. Вау, это быстро было. Вау, они быстро поломали это все. Как... Кто-то лимит брейк использует. Как его? Play recommendation. Ты. Больше лута, богу лута. Грид. Грид. Это у меня уже есть. Эти две музыки пас. Чего музыка я не заинтересован. Тю-тю-тю-тю. Эй. Ну ладно. Так, где я? Так, во-первых, ты. Выполнено. Окей. Значит, я теперь могу тебя убрать. World of Darkness. Бахамуты все еще оставляем. Значит, дальше ты. Ой, погнали. Оу! Вот где? Точно. Сю. В чем разница между желтыми и синенькими домами? Желтые это типа... Не знаю. О, молоточки это дома, которые продаются. Судя по всему, судя вот по этим двум. Ну-ка, посмотрю-ка я на синий.
Это вот желтый. Окей. В желтый нельзя зайти. Может, в этом разница. В желтый нельзя зайти, в синий можно зайти. Сейчас проверим. Тут у нас синий. Да, в синий есть вход. Окей. Может, в этом разница. Цвета. Тут все выросло. Жалко, я не могу это собрать. Как-то здесь пустовато. Что насчет внутри? Снаружи такое себе. Внутри, в общем-то, тоже, если не считать армию служанок. Я чем-то поперхнулся. Даже не знаю, что это было. Зубы все на месте. Ничего тут не ем. Ладно, валим отсюда. Надо еще посмотреть, на что я могу обменять эти всякие штуки, которые я насобирал в Александре. Дают ли они что-нибудь? Или так просто для красоты? Для того, чтобы инвентарь забивать? Ау. Когда-нибудь они разберут этот завал. Я в них верю. Я в них верю. Когда-нибудь они справятся. Привет. So, Imaiha, what did you think of Imperium? I do hope it was to your liking. Given that our borders were closed for so long, I'm worried that outsiders such as yourself might not take interest in this new district. I know that it is our sincerest wish that you and others noble souls will consider making Ishgard your new home. 25 тысяч за этот квест, вау. Thyroid of Imperium can be activated through the Ishgard Thyroid Plus. Окей. Что насчет тебя? Блин, это проще телепортнуться. Это рынок. Join Francel and the surveyors passerby to learn their opinion of them. The survey may take several minutes. You may wish to cancel any pending duty-fine registrations. Нет. Нет, я отказываюсь. Оп. Оп, оп, оп. Погнали. The Vault. Окей, это данжик с 51 по 59. Можно считать выполненным. Крыса со мной, крыса со мной. Шикарно живем.
Hell yeah. Да, это то, что я недавно проходил, или это первый это Vault? Там, где не заложников держали, или когда мы преследуем Аркбишопа? Кажется, это когда мы преследуем Аркбишопа, ну ладно. Окей. Погодите меня! У меня книжка тяжелая слишком, я не могу с ней быстро бегать. Они на меня нагрелись. Танк, спасай. Окей, туда не забрался танк. Я могу так. Даже не так уж и красиво получилось. Ты мог бы это распределить на все 4 платформы, на что я стримлю. Ау. Мета ВК-плея и кика. Я этому очень рад. Но у тебя есть Twitch. Twitch на данный момент лучший из всех этих платформ. Во всяком случае для стримеров. Ау, эти штуки несколько раз бьют. Блидень. Мне кровяк упустили. И... Ну уже, ты же готов. How? Книжка, вот как. Не недооценивай силу книжки, особенно если она тяжелая. Блин, я вообще хочу выбить, ну, вернее, обменять с PvP наград книжку. Она там классная, горящая. Все дела. Но для этого мне нужно поднять PvP уровень, а это сложно. Мне нужно войти где-то в 30, кажется, процентов лучших PvP-шеров. Или что-то такое. Там такая классная горящая книжка. Я еще могу выбить... Ну, у меня есть доступ к выбиванию светящегося оружия из Realm Reborn. Уже давно. Я мог бы этим заняться. Насколько я знаю, там просто гринилка жуткая. И все. Там ничего сложного особо нет.
Эй, коняки. Минус ты и минус ты. The Bull. Ау. Толкаться-то зачем? I have the power. Ау. Почему именно я? Почему именно я? Делись, yes. Мне кажется ли у меня самый большой дымок? Я вижу 1000 наносит или около того. Ладно, он у кого-то 1302 крит. То, что смею предложить, да. У меня самый большой урон здесь. Эй. Блин, как так? Я единственный Котя в этом данже. Это как понимать? Это как такое могло произойти? Ва. У меня ее урон, ну, правда, силой Бахамута выше, чем у них. Блин, у нее светящееся оружие. Зависть. Зависть. У меня для кого? Для воина есть что-то светящееся. Ну, топор какой-то светящийся. Я, правда, не знаю, откуда его... Не помню, откуда его раздобыл. Давай, пока оно зарядится, их всех убьют. Пяу. Пяу. Уже добейте священника. Бдыщ. Бдыщ. У меня не критовой урон больше, чем у всех. У них тут больше, чем у всех критовой урон. Девяностые уровни, все. Как? Я не понимаю. Эй, Черберт. Привет. Лови Ифрита. Лови, лови, лови. Поймал, молодец.
Куда делся? А ну вернись. А ну вернись, у меня 25 секунд. Окей, мы выжили. Мы выжили, мы молодцы. Ой, да, отправить тебя забыл, извини. Я вот не знаю, вот это вот сообщение на ютубе, это бот или мем? Сложно понять, потому что прямой рекламы нет. И как бы этих стримеров рекламировать смысла нет, они и так самые крупные. Player Condition. GG. Грид. Грид. У меня музыки нету этой. Надо исправить это недоразумение. Музыка не мне досталась. А Хельги какой-то. Йоник. Меленько. Перчатки так себе. Думаю, это упорно иностранец, желающий внимания или типа того. Не, сомневаюсь, потому что с разных аккаунтов и одно и то же сообщение. Так что это либо бот, либо это мем, который... Типа, это то же самое, что мем. Типа, слышали ли вы о критически признанной MMORPG Final Fantasy XIV с бесплатным триалом, включающим в себя Realm Reborn и получившим множество наград Heavensward с бесплатной игрой до 60 уровня и никакого ограничения по времени. Типа того. Это мем, как бы это реклама, но в то же время это мем, и все его пустят. Прикольная тыкалка, окей. Тыкалка мне нравится. Сережки тоже, они с единорожком. Фортомс. Фортом. Окей, оставим. Yes. Блин, уже час. Мне уже пора. Какие люди? Привет. Тебя я не ожидал увидеть в синем квесте. Well, well. I came here to get supplies for the watch, and what should I find but a familiar face? And if that ain't a pretty lad you've got with you, Maiha, and a highborn one besides, you've done well for yourself. Нет. You know me, I always aim high. I'm teasing, that's all. Any road. It's good to see you, my friend. What brings you here? Lady Hilda, your reputation precedes you. As you may be aware, approval was recently passed for the restoration of the firmament, in order to build a district that best serves its residents. You would know what good citizens such as yourself envision for it. Will you not share with us your thoughts? Ah, so you're the only
So you're the one they appointed overseers. Well done. Beyond mind if I speak freely. Now, this ain't hardly revolutionary, but I wanted the firmament to be a place we can all make an honest living. Where, if a man works hard enough, he can have a roof over his head and food on his belly, in his belly. Aye. Might be as the war's over, but for a lot of us the struggle continues, same as before. The sort of struggle blue bloods will never know. Remember, Ishgard don't belong only to the high and the holy now. If the nation's to prosper, all her citizens need to prosper. Well, вообще, если вы думаете возродить город, первым делом снести все деревянные трущобы, возвести каменные дома. Потому что, кто его знает, может драконы еще вернутся. Ибо кто-то додумался выкинуть глазки просто с моста вниз. Естественно, их нашли, так что Нидхогг вернется. Well, we must be getting on. But if you're in need of guidance, feel free to send word. If the coin's fair, I reckon we can come up to an arrangement. Кто это такой? That there's Lord Bardane. I had heard that he was traveling to the realm in his capacity as a consultant inspector. But it appears he has returned to the Ishgard. Oh, inspector. Pardon, нормальный инспектор, не тот инспектор. Like your good self, he is a well-traveled individual, and I should like to inquire after his opinion. Do you suppose we could get a moment of his time? Да, почему нет? You there, one of the spectacles. A moment, good inspector. If it is an inspector you seek, you shan't find one more capable. Indeed, you could do worse, far worse. Oh, there is no. Lord Bradin, I am pleased to make your acquaintance. I am Franzol de Holinarte, and I have the honor of overseeing the construction of the firmament. It is known that you are intimately familiar with all the city-states of Eorzea, and I should be much obliged for your insights. In your expert opinion, what is the only thing you believe that the firmament needs most? If the district is to thrive, then it must have a thriving economy. As I have oft observed in my travels, the flow of goods and people is as lifeblood to a city, long been insular. But the recent changes present a great opportunity. Given the right planning, I'm hopeful that ours may become a nation where no citizen lives in want. I bid you the very best in your endeavor, and should you have need of my investigative prowess, do not hesitate to call upon me. By your leave. Okay, the inspector. Кто еще? Oh. How there, old boy? My brave and dashing Lord Dominion. How there, old boy? Он теперь мой брат, так что все нормально. И Майха.
I was wondering when you would notice me. Even a pleasure to see you, old girl. And if it isn't my dear Lord Franzel. How fares your lovely sister? Has she perchance spoken of me of late? Oh, okay. If Lineate has spoken of you, I fear it has not been in our conversations. Oh, belongs to the night. Now if I may change the subject, Lord Emily, you will have heard that the restoration of the firmament has commenced. Is there aught that you envision for the district? Развлечений. Он жаждет развлечений. What I envision? I can't say I've given it much thought. Чаек. Well, what if the old war finally come to an end? What is in the order is not festivities. Что я сказал? Yes, make the firmament into a festive place, I say. A place where one and all may engage in a revelry each and every day. Beg pardon, my lord, but I believe Lord Franzel seeks something more specific, and I dare I say, constructive. No, the advice comes from the heart, and I shall take it to the heart. You have my gratitude, Lord Emmanuel. Always a pleasure to aid a fellow man. Now then, we must be on our way. Take care, Майха, and don't do anything I wouldn't do. Блин, я делаю очень много чего ты бы не стал делать. Oh, and Lord Franzel, do send my fondest regards to your sister. Tell her how very helpful I was. Yes, that's good. Well, I dare say we have spoken with enough people. Shall we conclude the survey and review what we have learned? Ну, почему нет? Поговорили с 5 людьми. Отлично. Мы опросили народ. Monothomy, good morning. Good morning! And good day. Thanks to your presence, we were able to hear a diverse variety of opinions. Each one has merit. The question is whether the visions can be made reality. No, such pessimism will not serve. I must have faith and try my earnest best. Now then, for all the talk of the firmament, you have ever seen it, have you? Would you care to inspect it with me? Enjoyed Heaven's Word? Oh yeah, I am. It's a roller coaster of, well, gaining an upper hand and then losing 5 hands. I'm assuming this is Heaven's Word. Yes, it is. Reportedly, I am 2 patches away from completing the Heaven's Word storyline and going into Stormblood. I'll be there for a while, hence, so please join me at your leisure. Thomelin, by the entrance, will show you to the district. Oh, and when you see the man, would you find giving him this? It is one chilling work standing there as he does, and is a little something to keep him warm. That's not so bad. Not a lot of people enjoyed Stormblood, but I thought it was great. What's interesting to me that is with Stormblood is that it's very divisive. Some people view it as the worst expansion for Final Fantasy XIV, while others view it as one of the best, like if not the best. And it's very weird to me. I assume it's because
it would focus on some specific like characters, which some like and some like hate, and that would be the main reason. But well, we'll see. We'll see. I could have easily handed it to him, to be sure, but it would be all the more warming coming from the savior of Fishguard. With that, I shall go on ahead. See you in the firmament, my friend. I definitely did not expect that the that in Heaven's Ward I will get answers to majority of my questions about the world, especially because people were saying that these questions I'll get, these answers I'll get only around Endwalker. So either people who said that to me missed the explanations of such things here in Heaven's Ward, or they misunderstood what I wanted to like know about the world. Or maybe I'm just that smart and outsmarted everyone. Yeah, cool. I would say it's the best, but it's definitely not the worst. At least with a lot of politics, which I like. Just really like in a Final Fantasy game. That's why I like 10 and 12 so much. This one is the first Final Fantasy game that I ever played. And on top of that, I'm not a fan of fantasy genre. And on top of that, I really hate well, again, I don't really hate, but I don't like this type of combat. I'm too spoiled by action combat. And on top of that, I hate that the map is split into chunks. I would much more appreciate this game if it was one giant map. But despite all of that, I really like this game. Like the story, the character, the world building, like everything is explained, even like some stupid thing like glamour. Like they didn't need to do that, but they did. And it's awesome. Welcome back, my lady. We'll be heading to the firmament. Да, я снова туда. From the Lord Overseer, you say? He truly is too kind. Before I begin working under the Lord Fronzel, I had thought as little of highborns as I assumed they thought of us commoners. But my lord not only treats everyone as equals, he shows kindness to everyone. And to receive this gift from the hands of the savior of Ishgard herself, I am touched beyond words. Thank you, my lady. I shall enjoy the wine when I find a quiet moment. Now then, I believe Lord Franzel is expecting you in the firmament. Just say the word, and I shall show you through. Привет. И бежим. Прячемся в касцене. There you are, Майха. I bid you welcome to the firmament. Я здесь уже был. As you can see, the rebuilding itself is complete. This is but the beginning, however.
and we must now turn our attention to the running of the district. We have much and more to do, but speaking to the people has stoked the fires of my determination. I want to make a firmament into a vibrant, thriving district where highborn and lowborn alike may live side by side in harmony. Yet I would be lying were to say the task does not daunt me. There is a limit to what I can achieve, especially given House Halenarte's diminished influence. Have I come at a bad time? Edmund? Yeah! Count Edmund! To what do you owe the honor? Lest I forget, I'm the Count of Forton, no more. Just a retired old man. As for my presence here, Emanuelen reported that Yumaiha was in Inchgard, and I thought I would make a social call. You will forgive me my eavesdropping, but it seems that the reconstruction project is not but immune to the uncertainty that has accompanied our nation's transition to a republic. Maiha, I am given to understand that the other nations have established residential districts for adventurers' use. Is that true? Yes, I have a house in one. I wish. Если бы у меня был домик, было бы классно. Но они, чертов, но они дороговаты. Не слишком дорогие? Я думал, они будут под 30 миллионов, под 50 миллионов, что-нибудь такое. А 3-5 это нормально. Хотя, может, это зависит от города, может, Эшгард просто не очень популярен. Oh, yes, I've heard of such places. Sorry, I've been living under a rock. Надо было третьего убирать. Отмена. Districts specifically for adventurer use, where they might possess their own abode. Intriguing. The truth is, our nation is divided by a gulf. While the redistribution of wealth may do some way towards closing this gulf, it shall not lead to true independence for the masses. We must ask ourselves, in this new age in which we live, what role should each one of us play? In pondering this dilemma, I believe that we may draw inspiration from adventurers and their independent lives. Independent lives. If we were to translate this into the firmament, might it not assume that the form of self-administration? Oh, неплохая идея. It seems you have found a spark. In which case, these old men ramblings have served their purpose. I shall pray for your success, Lord Frenzel. Yours are as beacon in the dark, my lord. Thank you. Блин, мне прям очень пора. Well, Maiha, we seem to be occupied at present, so I will leave you to your tasks. But when next time we meet, I hope to be regaled with your recent adventures. As ever, our Fortent Manor is at your disposal should you need a rest. Хорошо. Ты кто такой? You done talking, Frenzel? Good, I'm itching to meet your hero friend. Yes, forgive me for the wait. You might have permit me to introduce you the Augubert, formerly an engineer of our house. He now serves as the project's chief foreman. It is thanks to his leadership on site that I am able to focus my energies on the administrative aspects of the reconstruction.
Francis told me all about you, Maiha. First you saved the whole Bolidin nation, now you're helping us rebuild a bit brick by brick. What can I say expect? It's great to have you on board. If you have any questions about the work, I'd be happy to field them. Just save the tedious stuff like the budget for Francelay. Okay. Speaking of which, if you can spare another moment, my friend, I should like to consult you on some administrative matters. With all the little tasks demanding my time, I cannot always be present on site, but I endeavor to visit it as often as possible, and I hope to see you as often too. Okay. Hey, Subchik. Soup. I now have access to firmament. An option has been added to teleport here from To learn about how you may contribute to the restoration efforts. Альберт. Я так понимаю, это даст мне доступ к... Где он? Альберт. Вот он. К заданиям. Right, Майха? К заданиям, которые для... как их? Мастеров рук и земли. Right, Майха. Для крафтеров, короче. You're gonna lend us a hand. A little explanation is in order. First thing, I want to talk about the Sky Builder's Board. Okay. Most of what's so written here is for newcomers, though I reckon it never hurts for even a veteran to give it a look from time to time. Besides that, we try to keep a record of our progress to date, that it might guide us going forward. Now then, let's talk about the work itself. The main thing we need our artisans to do is provide us with supplies. On that topic, I reckon it's quicker if you speak with Potkin over there. Run along and introduce yourself to him. Potkin. Couple of Fortune. Greetings, my lady. So must have present you additional. Okay. Йоу, здесь крафтеры. Яп, это место. Молодей Майха. The chief foreman mentioned that you will helping us. It'd be my pleasure to explain the work to you. Though the reconstruction effort itself is complete, we remain in need of supplies for maintenance and upkeep of the firmament. The items you donate will be put to use to build for buildings, inspections and repair, as well as to provide necessary services to all those who can call the district home. Items you wish to donate can be brought to myself. Feel free to ask me anytime about what we seek. Naturally, you'll be rewarded for your contributions. Depending on the item, we'll present you with the amount of Skybuilder script. Oh, I should mention that we introduced an initiative to provide additional incentive and excitement to collaborate such as yours good self. The initiative takes the form of a game of chance called the Couple of Fortune. Permit me to give you a brief overview. When you donate certain items to us, you will receive a stamp upon a voucher. Once you have collected 5 stamps, you will take the voucher to Lisbeth for chance to win a splendid prize. If you wish to know more, I recommend you speak with Elizabeth herself. If you're interested in coupons, I'm afraid I cannot assist, but if you're interested in Couple of Fortune, you've come to the right place, Couple.
If it pleases you, I shall explain how the game works. Upon each Cup of Fortune card, there are 4 hexagons, each depicting a treasure chest provided courtesy of our Mughal friends. Plain is simple. You scratch open a chest of your choice. If the chest holds something from first to 4th prize, congratulations! The fabulous item shown in prize list is yours. But be fairly warned. A furious beast lies in the wait for hapless treasure hunters. Should you find a griffin instead, you must console yourself with a consolation prize. Now for some important details. The chest on the left holds only 2nd, 3rd and 4th prizes, meaning while you cannot win 1st prize, neither is there the danger of finding a griffin. Окей, это типа суперприз, а это все кроме суперприза. Понятно, здесь можно встретить грифона, здесь нельзя. О, нет, наоборот. Это безопасно, а это опасно. Наоборот, здесь грифон может быть, здесь нету. The 3 cards on the right, meanwhile, can hold any of the 4 prizes, as well as a griffin. Meaning, while you have a chance to reap the richest reward, you may also walk away with a parley prize. Which side you scratch open is entirely your choice. As the prizes of the offer change each time you play, be sure to catch an eye over the prize list before trying your luck. That concludes the explanation. If you wish to review the rules, I will post the information to the Sky Builders board, so please refer to it at your leisure. Oh, and may I speak if you've been informed about exchanging Sky Builders scripts. If not, I urge you to speak with the Ini for the details. Ini. Welcome, my lady. You honor us with not only your presence, but your contribution besides. Now, you may have heard that contributions to the cause earn you Sky Builder's script. This may be brought here to be exchanged for a selection of wares. We endeavor to change the range of items offered, that we might continue to attract contributors, even now that the reconstruction effort itself has been completed. Aside from donated items, you may also earn scripts by bringing materials gathered in a diadem. Have you been informed about this, perchance? If not, Floatperson, не знаю, will be able to furnish you with the particulars, meaning I shall look forward to exchanging many scripts for you. Floatperson. Йоу. Сколько вас тут? О, еще один. Mission Commander. Melody Maiha. What an honor. How may I serve you this day? You have a mind to employ your gathering skills for the benefit of the restoration efforts, you say? Marvelous, marvelous. It shall be my pleasure to provide you with an explanation of our work. As you doubtless already aware, the firmament's reconstruction demands a veritable mountain of materials. In order to meet this need, it was decided that we would harness the diadem's abundance of resources. Able gatherers such as yourself may venture forth to the isle and bring back materials to be used in the firmament's reconstruction. Given the nature of the isles, however, we must take certain that materials found there are not, shall we say, tainted before we put them to use. To that end, we ask that you bring all the items you have gathered to myself for inspection. Those items that are deemed safe will be returned to you with a seal of approval.
And lest you wonder, yes, fish are also subject to inspection. By your puzzle expression, I see you struggle to fathom what use the restoration effort has for fish. Масла всякие. You see, the fish that inhabit the diadem known to consume unusual things, and through inspection we determine whether a creature holds the resources in its belly. Once this is confirmed, you may help out yourself with the bounty with a quick spot of synthesis. Now then, you are surely curious as to what you stand to gain for your troubles. In recognition to the dangers of the diadem, we offer Skybuilder scripts by way of recompense. Furthermore, all materials you find are yours to do with as you please. Whether you choose to sell them to crafters or craft with them yourself, they will ultimately benefit the reconstruction. And that concludes my explanation. If you are mind to travel to the diadem for the endeavor, pray present yourself to the Lord Earl beside me to further information. Я так понимаю, это рейд для собирателей. Ah, my lady Maiha, you're welcome. I take it you have received an overview of our part in the restoration effort. It shall be my pleasure to apprise you of all the details. As you are doubtless aware, the diadem is a land where the ether is in constant flux. This phenomenon gives rise to an ever-changing environment. But if there has been one constant, it is that the Isles have always teemed with savage creatures. Yet when I recently journeyed there to investigate a change in the ether, what should I find? But the population of dangerous fauna has markedly decreased. Never has it been easier to avail ourselves of the diadem's bounty. Seeing the potential for the development to benefit Ishgard, I presented this discovery to our nation's leader, who wasted no time designing the Isles as an official foraging grounds for the restoration project. And now we seek those versed in a field of foraging to travel to the diadem and bring back resources needed for the fundament's reconstruction. Lest you worry that pickaxes, hatchets and fishing rods provide poor protection against those creatures that still lurk the Isles, never fear. We have measures to keep our valued volunteers safe. Behold the aromatic augur, conceived by none other than Lord Brother Stephanian. This ingenious contraption is a marvel of personal protection and resource procurement. Permit me to explain. Стоп, это гранатомет. You know now that the Isles of Diadem are rippled with ether. The augur gradually absorbs it as you go about your foraging. Once you have sufficient ether stored, you may unleash a compressed blast of it against a helpless fiend, and presto, the creature is now a bounty of resources. And there you have it. Armed with the eager we ask that you gather and bring back resources from Diadem. It couldn't be simpler. But to think that my Lord Brother's creation should benefit my venture, which in turn serves to aid the effort of our young brother, all for the benefit of our nation. Proud am I to call myself a Highlandite. But come, my friend, we mustn't delay while honor and glory waits. Let us set forth to the diadem at once, is what I would say, but for the sake of formality, I am required to introduce you to the someone.
Behind you and across from the kitchen stands Lord Ledovraid, hailing from a long line of scholars. The man has a gift for numbers and is charged with telling skyward scores. If you mind lend your recurrence prowess, you would do well to speak with him. Твою налево. Твою налево. У меня время истекает. Совсем прям. I see them. Yes, I see them. The threads of fate entwine us, binding us together as strongly as chains of mithril. Long have I awaited the coming of one such as you. My apologies, but I am not to become excited in the presence of peerless artisans. My name is Ravane, and I have an honor of tailoring skyward scores. In order to accord greater recognition to our collaborators, we have begun keeping records of your contributions to the restoration effort. By donating items that are exceptionally difficult to obtain or craft, you will earn an amount of skyward points. Now that the reconstruction effort itself is over, we've shifted our focus to collecting essential items necessary for many maintenance and upkeep. As such, I continue to tally accumulated scores for our sky builders as various point thresholds, and it would be our pleasure to reward you with an assortment of gifts as a token of our thanks for your effort. Should you wish to know your current scores at any time, you need to only speak with me. If you wish to know more, I would be happy to assist. For the sake of good form, however, might trouble you to first report to the Chief Foreman Albert. Фу, кажется, мы всех обошли. Фу, кажется, мы обошли всех. Наконец-то. There you are. I trust you've got a grasp of how things work around here now. And if you need to review something the Sky Builders board, good for that. Say, if you got a knack for gathering resources, I reckon you ought to have a chat with Aurel. What has to say bound to be of interest. That's all from me now. I'll let you run around. But let me just say this. For a famous hero like you to help us here on the ground, you're a good sort, Майха. Так. 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 It's required by this one can be crafted by the recipients demand not only the use of formidable tools, but careful planning. Most crafted items are those made from expert recipes cannot have a poor or excellent condition. Trigger had to force unseen conditions with varying efforts. Okay. Okay. Oh. Oh. Это все замкнутая система, я не могу сюда другие материалы притаскивать, насколько я понимаю. Okay. Так, хочу посмотреть, что можно обменять. Стоил ли вообще
общаться тут со всеми. Ну-ка. Что тут есть? Маунты. Йоу, маунты. Пегас. Антилопа. Черепаха, наверное. Ефити. Альбино. Каракал. Эмоуты. Стоп. Lean. Read. Insist. High five. Rice bowl. Broom. Yo, bread. Йоу, эмоуты. Это танцы. Пэты. О, куча пэтов. Йоу. Еще один пегас. Музыка. Музыка неинтересна. Зонты. Куча зонтиков. Карты. Йоу. Йоу, тут куча всяких ништяков. И просто футболка. Окей. Костюмы. Йоу. Материя семерочка. Красочки. Телепортация сюда. Fate tokens. Что за Fate tokens? Just award those who participate in the fates held at the Skyrise celebration. Okay. Peace Lovers Attire кофра. Блин, шикарно. Блин, тут много всяких наград. Ух, великолепно. Но. Мне нужно идти. Поэтому спасибо всем, кто взглянул. Спасибо всем, кто пообщался со мной в чате. Удачи и до встречи в следующий раз. Пока.